En el verano de 1917, exactamente 24 horas después de que 1186 hombres fueron secuestrados a punta de pistola de sus hogares en Bisbee, Arizona, conducidos a vagones de ganado y abandonados en el desierto de Nuevo México sin comida ni agua. James Douglas se encontraba en la terraza de su mansión de adobe blanco con vistas a Jerome y le dictó un telegrama a su padre en Nueva York. La única frase que escribió transformaría el imperio cuprífero de su familia, de un símbolo brillante del poderío industrial estadounidense, en algo más oscuro, algo que tardaría un siglo en comprenderse por completo, algo que la familia Douglas y la corporación Phelps-Dodge gastarían millones intentando mantener enterrado bajo capas de brillo filantrópico y mitología patriótica. Pero esto es lo que decía el telegrama, escrito a mano por el propio Dr. James Douglas y archivado, padre, la situación laboral se ha resuelto mediante las medidas necesarias, la producción se reanuda mañana, la mina superará las proyecciones, nuestra posición es segura. Y lo que James Douglas Jr., conocido por los trabajadores como Rawhide Jimmy, por su crueldad, no mencionó en ese telegrama fue que entre los 1186 hombres deportados no eran solo mineros en huelga, sino también dos kiosqueros ciegos, un chico de 16 años que lo lavaba el almuerzo a su padre, 14 dependientes que se encontraban en la esquina equivocada y 37 hombres cuyo único delito era ser mexicanos en un pueblo donde Walter Douglas, hermano de James y presidente de Phelps-Dodge, había declarado públicamente que el elemento extranjero necesitaba ser purgado del suelo estadounidense. Y esta es la historia que intentaron enterrar, la historia de cómo una familia de ministros y médicos presbiterianos construyó un imperio del cobre con un valor de más de $280 millones en la moneda de 1916, equivalent a $7,800 millones actuales. Y como esa fortuna se extrayó no solo de la tierra, sino de los cuerpos de trabajadores inmigrantes que murieron a un ritmo que haría palidecer incluso a la corporación moderna más insensible. Y como el monumento físico a esa fortuna, la mansión Douglas, encaramada como un centinela blanco sobre Jerome, Arizona, fue diseñada no como un hogar, sino como un espacio de espectáculos, una exhibición calculada de cultura y refinamiento destinada a transformar el cobre. Barones con sangre en sus manos en patrones de la civilización, y como esa mansión, ahora higienizada en un parque histórico estatal, con alegres guías señalando los muebles antiguos y las vistas panorámicas, on conserva dentro de sus paredes de yeso el ADN arquitectónico del pecado original de Estados Unidos. La creencia de que algunas vidas humanas simplemente valen menos que otras, que la belleza puede divorciarse de la violencia que la pagó, que una biblioteca llena de libros encuadernados en cuero puede de alguna manera equilibrar el libro contable en contra de hombres que no pudieran leer sus propios certificados de defunción. La historia no comienza en Arizona, sino en la ciudad de Quebec en 1837, cuando James Walter Douglas nació de un prominente cirujano escocés que era lo suficientemente rápido para realizar una amputación en menos de 60 segundos, una habilidad perfeccionada en una era anterior a la anestesia. Cuando la velocidad significaba la diferencia entre que un paciente muriera de shock o simplemente de agonía de por vida, y este detalle importa porque revela algo esencial sobre el lineage Douglas. Eran hombres que entendían que el progreso requería una cierta tolerancia a los gritos, que creían que algo de dolor era simplemente el costo necesario del avance, que podían parar sobre un cuerpo y ver no a una persona sino un problema a resolver mediante una intervención precisa, rápida y brutal. Y James Douglas heredó no solo la frialdad quirúrgica de su padre, sino también su hambre de aventuras, acompañándolo en expediciones a Egipto, donde el mayor Douglas compraba momias a saqueadores de tumbas y las vendía a museos norteamericanos para obtener ganancias.
encenando a su hijo desde temprano que incluso los muertos sagrados podían ser mercantilizados y los enmarcaba como ciencia, y vestía la explotación con las respetables prendas de la curiosidad y el aprendizaje. El joven James Douglas estudió para ser ministro presbiteriano en el Queen's College de Kingston, Ontario, pero al final de su formación teológica en la década de 1850 había perdido la fe en el cristianismo denominacional, mientras que de alguna manera mantenía una fe absoluta en su propia rectitud. Esta combinación, esta fusión de certeza moral sin restricciones religiosas, resultaría más peligrosa que la simple codicia, ya que lo permitió a Douglas cometer actos que genuinamente creía que eran para el bien común, actos que podía justificar no a través de las escrituras, sino a través de la religión más reciente de su época, el progreso industrial, el avance tecnológico, el destino manifiesto del capital de flor donde pudiera generar el mayor rendimiento sin importar el costo humano. Cuando la inversión de su padre en la mina de cobre Harvey Hill en Canadá fracasó estrepitosamente en la década de 1860, casi destruyendo la fortuna familiar, James Douglas tomó una decisión que definiría los siguientes 50 años de su vida, salvaría el nombre de la familia no a través del ministerio, sino mediante el dominio de la metalurgia del cobre. Y dedicó a la química con el fervor de un converso religioso, patentando finalmente el preciso, Hunt and Douglas, para, extracción de cobre de minerales de baja calidad, un preciso que hizo que depósitos de mineral previamente, sin valor, de repente fueron rentables, lo que significaba que las minas podían cavar más profundo, trabajar durante más tiempo, emplear más hombres en condiciones más peligrosas porque las matemáticas ahora lo justificaban. Porque el cobre que habría quedado en el suelo ahora se podía arrancar y vender, y así es como James Douglas se convirtió, literalmente, en el hombre que hizo rentable matar por cobre. En 1880, a los 43 años, el Dr. Douglas recibió una carta que cambiaría la historia de Estados Unidos, Phelps-Dodge & Company, una empresa de importación y exportación de Nueva York en transición hacia la minería, necesitaba a alguien para evaluar las concesiones de cobre en el territorio de Arizona, específicamente dos propiedades. Una llamada Detroit Copper Company en Morenci y otra llamada Copper Queen Mine en un canon olvidado de Dios llamado Bisbee, y cuando Douglas legó a Bisbee en 1880 y bajo el pozo Copper Queen y vio mineral con un 23% de cobre, lo que significa que casi una cuarta parte de cada tonelada extraída de ese pozo era pura ganancia, no vio una mina, vio una máquina para generar riqueza a una escala que haría intocable a su familia, y escribió a los socios de Phelps-Dodge con una recomendación. Comprar Detroit Copper Company por $75,000, adquirir directamente la concesión adyacente de Atlanta y ofrecerse a administrar las operaciones a cambio no de un salario sino de una participación del 10%, una táctica que transformaría a James Douglas del hijo de un ministro fracasado en uno de los más ricos hombres en América. Pero esto es lo que Douglas no escribió en esas cartas, lo que omitió en sus informes, que el mineral era tan rico porque se encontraba justo debajo de un nivel freático que inundaba la mina a diario, lo que significaba que las bombas debían funcionar constantemente o los hombres se ahogaban. Que el calor del verano en Bisbee superaba regularmente los 43 grados Celsius y el polvo de cobre asfixiaba los pulmones de los hombres hasta que tosen sangre, que el hospital más cercano estaba a 320 kilómetros en Tucson y incluso esa era una clínica de una sola habitación que se negaba a atender a mexicanos, que el pueblo de Bisbee en 1880 era 14 tiendas de campana y un bordel dirigido por una mujer llamada Crazy Horse Lil, que, según se dice, disparó a 3 saltadores de reclamos en una sola semana, y lo más importante, que extraer cobre al ritmo necesario para justificar la inversión de Phelps-Dodge no requeriría mano de obra, sino un sacrificio,
una alimentación continua de cuerpos humanos a la máquina. Un cálculo que James Douglas ya había hecho y aceptado simplemente como el costo de hacer negocios. Douglas negoció la compra de la mina Copper Queen en 1885 y se convirtió en presidente de la recién formada Copper Queen Consolidated Mining Company. Una de sus primeras medidas fue encargar un estudio sobre la eficiencia óptima de la fuerza laboral. El estudio, ahora enterrado en los archivos de la Sociedad Histórica de Arizona y marcado como informe interno de la empresa, prohibida su distribución pública, concluyó que el equilibrio óptimo entre la seguridad de los trabajadores y la extracción de minerales se lograba cuando la empresa no gastaba más de $47 por empleado al año en equipos de seguridad y cuando los turnos eran de 12 horas en lugar de 8, porque el aumento de la producción compensa con creces el aumento previsto del 18% en accidents graves. La phrase, accidents graves, se definía en una nota a pie de página como, lesions que resultan en discapacidad permanente o muerte. James Douglas leyó este informe, rubricó su aprobación en cada página y nunca habló de él públicamente. Durante los siguientes 32 años que controló las operaciones de Phelps-Dodge, 972 hombres murieron en las minas de la empresa, un promedio de 30 muertes al año, y ninguna de sus familias recibió una compensación más allá de una asignación funeraria de $50 y una indemnización inmediata. El desalojo de las viviendas de la empresa, y James Douglas, quien se consideraba un hombre de ciencia y progreso, que donó millions a universidades, hospitals y investigación del cáncer, jamás visitó a la familia de un minero fallecido, jamás asistió a un funeral, jamás reconoció públicamente que su fortuna se había construido literalmente sobre cadáveres. La familia Douglas comprendió algo que las corporaciones modernas han perfeccionado, se puede cometer casi cualquier atrocidad se construyen suficientes bibliotecas posteriormente, se dotan suficientes cátedras universitarias, se financia suficiente investigación del cáncer, se construye una mansión tan hermosa que la gente se olvida de preguntar cómo se pagó. Y esto es exactamente lo que James Douglas se propuso hacer en 1902 cuando ordenó la construcción de lo que él llamaba su refugio de verano, pero que en realidad era un centro de mando, un lugar desde el cual podía supervisar las operaciones mineras que se extendían desde Bisbee hasta Morenci y Nacozari, México. Mientras mantenía la ficción de que era simplemente un erudito dedicado a sus intereses en la historia canadiense y la innovación metalúrgica. Pero fue su hijo, James Douglas Jr., Rawhide Jimmy, quien lidería esta estrategia de arquitectura defensiva a su extremo lógico cuando construyó la mansión en Jerome en 1916, y para entender por qué Jimmy construyó lo que construyó donde lo construyó. Es necesario entender lo que era Jerome en 1916. Era un pueblo de 15,000 habitantes aferrado a la ladera de Cleopatra Hill en un ángulo de 30 grados, un pueblo donde las casas se deslizaban regularmente cuesta abajo durante las tormentas, donde la cárcel tuvo que ser dinamitada en la roca madre para evitar que rodara hacia el valle, un pueblo tan denso por el humo de la fundición de cobre que los niños desarrollaban enfermedades respiratorias a los 5 años, un pueblo donde la tasa de mortalidad era 3 veces la media nacional y donde el médico de la empresa, pagado por United Verde Copper Company, de la que James Douglas Jr. era parcialmente propietario, guardaba 2 juegos de historiales médicos, uno preciso bajo la en su escritorio y otro desinfectado para los investigadores de seguros, y en medio de este caos apenas controlado, este experimento al aire libre sobre cuánto se podía exprimir de seres humanos antes de que se rompieran, James Douglas Jr. construyó una mansión de $1.5 million, equivalente a $42 million actuales, con mármol italiano, un sistema de aspiración central, una bodega con capacidad para 2,000 botellas,
Una sala de billar con paredes de caoba taladas a mano y ventanas de suelo a techo que ofrecen vistas panorámicas de su mina Little Daisy, k. Solo en 1916 produjo for 8 millones de dólares en cobra y mató a 17 hombres, cuyos nombres eran Thomas Kowalski, de 19 años, aplastado, Miguel Hernández, de 26 años, explosion, Patrick O'Brien, de 31 años, Queda de Rocas, Chen Wei, de 24 años, asfixia, Antonio Rossi, de 29 años, electrocution, William Mackenzie, de 22 años, collision con carro de mineral, José Garcia, de 35 años, fallo del cable del elevator, Stefan Novak, de 20 años, detonation prematura de dinamita, Roberto Martinez, de 27 años, golpe de calor en el Pozo, Frederick Johansson, 28 años, colapso de túnel, Giovanni Russo, 31 años, gas venenoso, Dmitry Petrov, 23 años, queda de cabalit, Carlos Mendoza, 34 años, aplastado por cinta transportadora, John O'Sullivan, 26 años, incendio subterráneo, Hiroshi Tanaka, 25 años, falla de escalera, Giuseppe Conti, 30 años, malfuncionamiento de equipo, y Samuel Begay, 22 años, accident de explosión, y cada uno de estos hombres dejó atrás a familias a los que les dio 48 horas para desalojar las viviendas de la empresa y les ofrecieron trabajos con la mitad del salario firmaban documentos que declaraban que las muertes debieron a negligencia laboral, en lugar de medidas de seguridad inadecuadas, y mientras estas familias empacaban sus pertenencias y su dolor. James Douglas Jr. organizó fiestas de fin de semana en su mansión donde los invitados se maravillaron con la vista, la selección de vinos y los manteles de lino blanco que costaron más de lo que un minero ganó en un mes. La mansión fue diseñada por el arquitecto George H. Pratt con un propósito específico, servir como hotel para funcionarios mineros, inversores y ingenieros visitantes, un lugar donde se pudieran ser tratos y forjar alianzas lejos del ruido, el header y la visceral realidad de la extracción de cobre. Un lugar donde hombres con trajes impecables pudieran discutir las calidades del mineral y los precios de las acciones mientras el costo real de esas ganancias permanecía a salvo, oculto a la vista, bajo sus túneles. La genialidad del diseño de la mansión residía en sus ventanas, esas enormes ventanas orientadas al sur que enmarcaban la mina Little Daisy como una pintura, convirtiendo la violencia industrial en un paisaje escénico, transformando la maquinaria de la muerte en un objeto estético. Los visitantes, de pie ante esas ventanas con cócteles en la mano, dicen cosas como, que vista tan bonita, y impresionante operación, sin pensar en preguntar por los hombres que vean, diminutos como hormigas, descendiendo a la tierra, hombres que tenían una probabilidad entre 4 de sufrir lesiones graves durante su permanencia en la empresa y una entre 30 de morir. Probabilidades que James Douglas Jr. conoce precisamente porque, tenía acceso a los mismos informes actuariales que su padre encargó, informes que calculaban la esperanza de vida de los trabajadores con la misma precisión fría que se podría usar para estimar la depreciación de los equipos, y esto es lo que debería de tenerlo en seco. James Douglas Jr. no fue considerado un villano en su época, fue celebrado como un filántropo, un constructor, un hombre de visión. Porque donó $50,000 a una biblioteca en Jerome y $25,000 a un hospital en Prescott y pagó personalmente las celebraciones del 4 de julio de la ciudad, y así es como se mantienen los sistemas de explotación, no solo a través de la fuerza bruta sino a través de una cuidadosa arquitectura de gratitud, al hacer que los oprimidos se sienten en deuda con sus opresores. Al crear una estructura social donde criticar al dueño de la mina significaba atacar al hombre que pagó la fiesta de Navidad de los niños, que financió el equipo de béisbol, que mantuvo viva la ciudad,
y lo genial de todo fue que todo esto era cierto, James Douglas Jr. mantuvo viva a Jerome. La mina era la única razón por la que existía la ciudad, sin cobra no había nada, y así que los trabajadores se encontraron en la imposible posición de depender completamente del hombre que los estaba matando, y ellos lo sabían, y él sabía que ellos lo sabían, y este conocimiento se convirtió en una especie de contrato silencioso que permitió que toda la grotesca máquina siguiera funcionando. Pero en 1917, algo se quebró, y ese algo fueron los trabajadores industriales del mundo, los wobblies, que llegaron a los campos de cobre de Arizona con un mensaje que parecía a la vez obvio y revolucionario, que los hombres que realmente extraen el cobre de la tierra merecían más que salarios de hambre y vales de la empresa, que el equipo de seguridad no era un lujo sino un derecho, que la vida de un hombre debería valer más que el cobre que extrae, y cuando la IWW convocó una huelga en Bisbee en junio de 1917, exigiendo el fin de la escala salario móvil que significaba que los trabajadores mexicanos ganaban la mitad de lo que ganaban los trabajadores blancos por el mismo trabajo, exigiendo inspecciones de seguridad, exigiendo una jornada laboral de 8 horas en lugar de 12. La familia Douglas y Phelps-Dodge no vieron una negociación laboral sino una amenaza existencial, porque si los trabajadores de Bisbee ganaban estas demandas, los trabajadores de Jerome, Morenci y Nacosari querían lo mismo, y todo el imperio que James Douglas había construido, toda la fortuna que permitió a sus hijos construir mansions y coleccionar arte y establecer fundaciones de caridad, toda esa pirámide se derrumbaría porque su base era la creencia de que los trabajadores podían ser tratados como desechables, y que si dejaban de aceptar su desechabilidad, si reivindicaban la dignidad humana como un derecho inherente en lugar de un regalo del empleador, entonces hombres como James Douglas Jr. tendrían que mirarse en los espejos de sus mansions y ver no benefactors sino ladrones, no capitanes de la industria sino maestros de la violencia, no hombres hechos a sí mismos sino herederos de un sistema que transformó el sufrimiento humano en suelos de mármol y vino italiano, y no podían, no querían, aceptar esta visión de sí mismos, y así eligieron la violencia. El 12 de julio de 1917, Walter Douglas, presidente de Phelps-Dodge y hermano de James, se reunió con el sheriff Harry Wheeler del condado de Cochise y un grupo de gerentes de la compañía y tomaron una decisión, no negociarían con los huelguistas, los eliminarían, los sacarían físicamente de Arizona, y lo harían bajo el color de la ley, y a las 6:30 am. 2,000 hombres con brazaletes blancos y armas proporcionadas por Phelps-Dodge irrumpieron en Bisbee, arrastrando a los hombres de sus camas, de las mesas de desayuno, de las pensiones y hoteles, y los llevaron a punta de pistola al estadio de béisbol Warren, y los criterios para quien fue detenido nunca se aclararon por completo, parecía ser cualquiera que pareciera extranjero, cualquiera cuyo nombre sonara mal. Cualquiera que hubiera sido visto hablando con los organizadores o que se hubiera negado a cruzar las líneas de piquet o que simplemente hubiera estado en el lugar equivocado con el acento equivocado, y entre los 1186 hombres obligados a subir a vagones de ganado esa mañana había wobblies sí, pero también miembros de sindicatos más conservadores y del Partido Socialista. Miembros, y hombres que no pertenecen a ningún sindicato, y los dos quiosqueros ciegos, y el chico de 16 años que servía de comedor, y un abogado que había sido contratado para representar a algunos de los huelguistas. Una comisión de deportación de Bisbee determinaría más tarde que al menos 472 de los hombres deportados no tenían ninguna conexión con la huelga, simplemente fueron arrestados por lo que un historiador más tarde llamaría la mayor acción de justicieros en la historia de Estados Unidos.
Los trenes que transportaban a estos hombres se dirigieron al este hacia Nuevo Mexico y los abandonaron en Hermanas, un pueblo de 200 personas sin comida, sin agua, sin refugio. Los guardias armados de Phelps-Dodge se quedaron para vigilar a los deportados, es decir, para evitar que regresaran. El gobierno federal tardó 2 días en llegar con agua y raciones. Varios hombres murieron en el desierto. El número exacto es controvertido porque Phelps-Dodge destruyó muchos de los registros de la empresa relacionados con la deportación, los destruyó tan completamente que cuando los historiadores intentaron reconstruir lo sucedido, encontraron lagunas en el archivo, mises faltantes, los registros de nóminas desaparecieron, y lo que sobrevivió fue una carta. Una sola carta de Walter Douglas a su padre James en Nueva York, fechada el 13 de julio de 1917, en la que Walter escribió, hemos tomado medidas decisivas para preservar el orden y mantener la producción. Los elementos desleales han sido eliminados. Nuestro deber patriótico en tiempos de guerra no exigía menos. Confío en que apoyarán nuestra postura si la prensa cree dificultades. Y. James Douglas, el hombre que donó millions a la investigación del cáncer, el hombre que financió bibliotecas y hospitals, el hombre que se erigió en un mecenas de la civilización, respondió ese mismo día, totalmente correcto. La posición de la compañía es inexpugnable. Defendíamos los intereses estadounidenses contra la agitación extranjera en tiempos de guerra. Yo me encargo de la prensa de Nueva York. Mantengan la seguridad en Bisbee. Y esto es lo que representa la mansión Douglas en Jerome, esto es lo que dan esas hermosas ventanas, no solo una mina, sino una filosofía, una cosmovisión en la que algunas vidas importan y otras no. En la que la violencia cometida por los dueños contra los trabajadores es ilama, mantener el orden, mientras que a los trabajadores organizados por la seguridad es les lama. Agitación extranjera, en la que el secuestro masivo de más de 1000 hombres se define como deber patriótico, y los hombres que lo ordenaron duermen cómodamente en mansiones con mármol italiano y vistas panorámicas. Esta es la historia que Arizona intentó enterrar, que Phelps-Dodge intentó enterrar bajo décadas de relaciones públicas filantrópicas y mitos patrióticos. Pero la mansión permanece, blanca y reluciente en la colina, y se puede visitar hoy como el Parque Histórico Estatal Jerome. Los alegres guías le hablaron de los muebles, el sistema de aspiración y el trágico incendio de 1918 que dañó el ala este. Pero no lo contran, a menos que pregunte específicamente y supra el incómodo silencio, sobre los 17 hombres que murieron en la mina Little Daisy en 1916, y sobre la deportación de Bisbee en 1917, y sobre el hecho de que toda la fortuna de James Douglas Jr. se extrayó de un sistema que valoraba el cobre más que la vida humana. Y este silencio, esta cuidadosa conservación de la memoria, es en sí misma una forma de violencia, una forma de permitir que el hermoso edificio, por la fea verdad de cómo se pagó, y la pregunta que debes hacer mientras estás en esa mansión hoy, mirando por esas ventanas hacia el valle de abajo, si la belleza puede divorciarse de la violencia. Si una biblioteca puede equilibrar un libro de contabilidad de muerte, si una beca de investigación del cáncer puede expiar a los hombres que murieron de enfermedades pulmonares por el polvo de cobre, si la filantropía es generosidad genuina o simplemente una forma de lavar dinero manchado de sangre para obtener aceptación social. James Douglas Sr. falleció en su casa de Manhattan el 25 de junio de 1918, a los 80 años, rodeado de su colección de minerales, que incluía especímenes de la mina Copper Queen que él mismo había seleccionado,
especímenes que ahora se encuentran en el Smithsonian, donde las placas los describen como donados por la familia Douglas, sin mencionar que fueron extraídos por hombres que ganaban $75 al día y morían a un ritmo ilegal en cualquier lugar de trabajo moderno. Los obituarios lo llamaron pionero de la industria estadounidense, titan de la minería, y generoso filantropo. Nadie mencionó las 972 muertes documentadas en las minas bajo su control. Nadie preguntó cómo podía donar millions a la investigación del cáncer mientras dirigía operations donde los trabajadores morían de enfermedades pulmonares prevenibles. Nadie cuestionó la moralidad de un hombre que donó el 10% de su fortuna mientras extraía el 100% del sufrimiento humano. Su funeral se celebró en la iglesia presbiteriana de la Quinta Avenida, y el sermón elogió su caridad cristiana, y su devoción al progreso. Y ninguna de las familias de los mineros fue invitada, ninguna de las viudas, ninguno de los niños que habían perdido a sus padres por desprendimientos de rocas y explosiones y fallas en los cables de elevación, y esto también es parte de la arquitectura de la riqueza. La capacidad de morir con dignidad mientras quienes pagaran por tu dignidad mueren en el anonimato, el poder de ser recordado como un benefactor mientras borras la memoria de aquellos a quienes explotaste, el privilegio de que tu historia se cuent como querías que se contara mientras silencias las historias de quienes hicieron posible tu historia, y James Douglas Jr., Rahi Jimmy, sobrevivió a su padre por 31 años, muriendo en 1949 a los 82 años en Nueva York, y nunca volvió a vivir en la mansión de Jerome después de 1918, construyó otras casas más grandiosas, pasó sus últimos años coleccionando arte y escribiendo cheques a universidades, y la mansión en Jerome permaneció vacía durante años. Demasiado grande, demasiado cara, demasiado embrujada quizás por los fantasmas de los hombres cuyas muertes pagaron su construcción, y en 1935 Phelps-Dodge se hizo cargo las operations de United Verde y finalmente cerraron la mina Little Daisy, y la mansión se usó brevemente como hotel, luego como espacio de oficinas. Luego se dejó decorar cuando el propio Jerome casi murió cuando los precios del cobre colapsaron después de la Segunda Guerra Mundial, y para 1950 la población de Jerome había quedado a menos de 100 personas, y la mansión se estaba desmoronando, su pintura blanca se estaba descascarando, su mármol se estaba agrietando, sus ventanas estaban rotas, y cierta justicia en esa decadencia, cierta honestidad en permitir que la estructura física refleje la podredumbre moral que la construyó. Pero a Estados Unidos no le gusta ese tipo de honestidad. Estados Unidos prefiere que sus mansions sean restauradas y su historia laboral sanada, y así, en 1962, el estado de Arizona compró la mansión, la restauró y la inauguró como el Parque Histórico Estatal de Jerome, y la restauración fue meticulosa, cada detalle cuidadosamente investigado y recreado, los muebles seleccionados para que coincidieran con el periodo, los colores de pintura elegidos para que coincidieran con las muestras originales, pero lo que no restauraron, lo que borraron activamente, fue el contexto, la conexión entre la belleza de la mansión y la mina. Brutalidad, y las exhibiciones se centran en la tecnología minera, las muestras minerales y las innovadoras técnicas de extracción de cobre de James Douglas Jr. Hay una sala dedicada a su filantropía, sus donations, su liderazgo cívico, pero la palabra, deportación de Bisbee, no aparece en ninguna parte de las exhibiciones principales. Hay que buscar en materiales complementarios, hay que preguntar específicamente a un guía que conozca la historia sin adornos, y incluso entonces la historia se presenta como una controvertida disputa laboral, en lugar de lo que fue, secuestro masivo, vigilantismo.
Corporativo, una violenta supresión del derecho de los trabajadores a organizarse, llevada a cabo con el pleno conocimiento y respaldo financiero del hombre en suya mansión se encuentra. Y así es como Estados Unidos lidia con sus verdades incómodas, no negándolas por completo, lo cual sería demasiado obvio, sino ocultándolas en notas a pie de página, dificultándolas, rodeándolas de tanta información que se difuminan en ruido de fondo, restaurando la mansión pero no el recuerdo, preservando la arquitectura pero demoliéndola. Archivos, y la genialidad de este enfoque reside en que permite la gente visitar la mansión y sentir que ha aprendido algo sobre la historia, a la vez que aprende solo la historia que el poder quiere contar. Así, la mansión cumple hoy la misma función que en 1916, transforma la explotación en estética, la violencia en belleza, el dinero manchado de sangre en patrimonio cultural. Y nosotros, los visitantes, participamos en esta transformación cada vez que admiramos la vista sin preguntarnos por los hombres de la mina, cada vez que fotografiamos la arquitectura sin pensar en quién la construyó, cada vez que compramos una postal de la mansión sin preguntarnos por qué se lo llama parque histórico, en lugar de monumento a la violencia laboral. Y esto no se trata solo de Phelps-Dodge, la familia Douglas o la minería de cobre en Arizona, sino de la estructura fundamental del capitalismo estadounidense, de cómo hemos construido toda una civilización sobre la creencia de que el lucro justifica el sufrimiento, que la riqueza excusa la explotación, que si donas lo suficiente la caridad puedes comprar la absolución de cualquier delito. Y la mansión Douglas es solo un ejemplo muy visible, de un patrón que se repite a lo largo de la historia estadounidense, los Rockefeller y su masacre de Ludlow, los Carnegie y su huelga de Homestead, los Vanderbilt y sus trabajadores ferroviarios, los Frick y sus rompehuelgas. El defile interminable de hombres que construyeron fortunas sobre los cuerpos destrozados de los trabajadores y luego construyeron mansions y museos y bibliotecas y lo llamaron civilización, y los celebramos, visitamos sus mansions y caminamos por sus museos y estudiamos en sus bibliotecas, y rara vez preguntamos de dónde vino el dinero, quién pagó el precio real, cuyo sufrimiento se transformó en nuestro patrimonio cultural. Y esta es la verdad incómoda que la mansión Douglas nos obliga a enfrentar si somos lo suficientemente honestos para verla, que casi todos los edificios hermosos en Estados Unidos, casi todas las universidades, casi todos los hospitales, casi todos los museos, están conectados de alguna manera con la explotación, la violencia, el sufrimiento que hemos acordado olvidar a cambio de belleza, y la pregunta no es si debemos destruir estos edificios o negarnos a visitarlos, la pregunta es si podemos encontrar una manera de honrar la belleza mientras nos negamos a olvidar el costo. Si podemos pararnos en la mansión Douglas y apreciar la arquitectura sin permitirnos nunca olvidar los 17 nombres, Thomas Kowalski, Miguel Hernández, Patrick O'Brien, Chen Wei, Antonio Rossi, William Mackenzie, Jose Garcia, Stefan Novak, Roberto Martinez, Frederick Johansson, Giovanni Russo, Dmitry Petrov, Carlos Mendoza, John O'Sullivan, Hiroshi Tanaka, Giuseppe Conti, Samuel Begay, y los otros 972 cuyos nombres no conocimos porque Phelps-Dodge destruyó los registros. Cuyas tumbas no están marcadas porque la compañía no se molestó en poner lápidas, cuyas familias no recibieron nada más que avisos de desalojo porque en el cálculo de hombres como James Douglas. Los trabajadores eran simplemente un costo a minimizar, un gasto a reducir, un problema a resolver por los medios más baratos posibles, y es por eso que la mansión Douglas importa. Por eso no puede ser solo un bonito museo sobre la minería del cobre, por eso tenemos que contar la historia completa incluso cuando nos incomoda, porque la alternativa es aceptar la versión de los hechos de la familia Douglas,
Crir que simplement eran empresarios exitosos que resulta que eran filantropos generosos, que pretendían que no había conexión entre los pisos de mármol y los cadáveres de los mineros, que mantenían la ficción de que la belleza y la violencia se pueden separar, que se puede extraer ganancias del sufrimiento y transformarlo en algo noble a través de la alquimia de la donación caritativa. Y esta ficción es peligrosa porque nos permite repetir los mismos patrones hoy, celebrar a los filantropos multimillonarios sin preguntar de dónde vinieron sus miles de millions, aceptar la desigualdad de la riqueza como algo natural en lugar de algo construido, creer que el sistema funciona porque mira las cosas hermosas que produce, mira las mansions y los museos y las universidades. Why no importa los trabajadores de los almacenes de Amazon meando en botellas, no importa los trabajadores de las fábricas de Apple saltando de los edificios, no importa los trabajadores agrícolas envenenados por pesticidas, no importa los trabajadores de la prisión que fabrican muebles por 23 centavos la hora, no importa los trabajadores textiles de Bangladesh aplastados cuando las fábricas colapsan, no importa los mineros de cobalto en el Congo que envían a sus hijos a túneles por $1 al día. Porque hemos aprendido la lección que James Douglas nos enseñó, hemos internalizado la lógica de la Copper Empire, that exploitation is acceptable as long as it's profitable. That suffering is justified if it produces things we want, that we can look away from the violence as long as the buildings are beautiful enough, and this is why the Douglas Mansion needs to stand, not as a celebration but as a warning, not as a museum of success but as a monument to cost, not as proof that the system works but as evidence of what the system demands, and maybe, just maybe, if we're honest enough to see what we're looking at, if we're brave enough to ask uncomfortable questions. If we're willing to sit with the cognitive dissonance of finding beauty in a building built with blood money, then maybe we can begin to imagine a different way, a world where beauty doesn't require violence, where progress doesn't demand sacrifice, where civilization isn't built on corpses, but that world requires us to first acknowledge the truth of this world, the world where the Douglas Mansion exists, white and gleaming on its hill, overlooking a valley where men once died for copper, and where their deaths were calculated as acceptable losses, and where their names were erased from history, and where their suffering was transformed into marble and mahogany and panoramic views, and where we, today, a century later, still haven't decided whether to honor them or forget them, whether to tell their story or preserve the mansion's silence, whether to acknowledge that every beautiful thing has a cost or to maintain the comfortable fiction that beauty and violence exist in separate worlds, and that choice, that decision about what story to tell and how to tell it, that is the real legacy of the Phelps-Dodge copper fortune, that is the inheritance that James Douglas and his sons left us, not just a mansion but a question, not just a museum but a mirror, forcing us to look at ourselves and ask what we're willing to ignore in exchange for beauty, what we're willing to forget in exchange for comfort, whose deaths we're willing to accept as the price of our civilization, and there's no easy answer to that question, no simple resolution, just the mansion on the hill and the valley below and the ghosts between them, and the choice, always, every day, of whether to see them or to look away.